Bamenywa nende bafanya biashara besoko yemisikhu enyolekhana mu county ye Bungoma bamakhwisindukhila kumukhosi nikwo kimibili kya babandu babili kyamakhunyolekhana chimbeka echino nakikhonyibwa mungila ekhamanyikhana ta niyo kumubili kwa khuranga kwa mundu wasisecha kwamakhuba kunyolekhana simbi nende sisomelo sya khabili syo mutakatifu Thomas R.C. emisikhu eyi kumubili kukundi okwo kumundu obechangana linda liduka lilala lekhukusha kamalesi khusoko eyino nakunyolekhana nakukhonyibwe na khutupwa enje waliduka elio. Leo asubuhi tumeamkia asubuhi tukapata tuna mwenzetu watchman mmoja amewawa katika hii soko. Saa 2 asubuhi ndio tumepata hiyo ripoti. Alafu tena usiku wa saa 4 ya usiku tena tumekuwa na mama mmoja tena amewawa katika hii kichichi ya hii soko. Amekatakwata na ameua tena amepelekwa katika mojari Webuye. Niyo Moses wekesa oli omukhalaba ni waliduka elio kamakholo mali kabele na tibya kimiandu kikhamanyakhane takholela khubise ebino. Leo asubuhi nimekuja nikapata watchman wangu ameuawa na pharmacy imebomolewa. Wezi wameingia wakachukua vitu zenye zilikuwa hapo. Kwa kadri hatujaangalia ni nini na nini zimeenda, lakini electronics zote hazipatikani kwa duka. Alafu kuangalia na wamevunja mahali penye tunaweka pesa. Wameiba karibu TV 3 zenye zilikuwa za CCTV. But tumeachia sasa all the investigative agencies to do their work. Tumengoja DCI. From there at least we will take the next step. Bamenywa abanone nde bakholi babibyasara bano bamakhwendelea ebweni na bekicha bikuka bya ba polisi nende abo babechangana balinda bulindi na baloma bali baendelea khukona khumilimo luli lukali sindu sikholelele bikholwa bya buchonwaki obuno nende khwibila babandu kimiandu kikyabwe na biendelea khumetekha luli lukali. Sasa hii soko ya Misikhu haina usalama. Wale maofisa wenye wako katika hii soko tuliongea nao wafanye patrol kuanzia saa 5 ya usiku mtu asipatikane katika hii soko, lakini kuanzia wakati tuliongea nao hakuna jambo yoyote ambayo imefanyikana. Hata leo usiku hatujui ni nani leo atakufa. Last month mtoto aliuawa hapa, tukashughulika tukaita maafisa wakakuja, lakini hatujaona suluhisho yoyote. Bamakhoro mekhirabwe yangu bona bapa kumulasi khubikuka bya bulindi khwingilila akari na khubona mbobola na khukalia bulindi chimbeka echino nelimo khubarera chita khumyandakile khusoko eyino. Sisi twashindwa kwa nini kama county commissioner anaweza tuletea maskari hapa? Kazi yao mzuri ni ya kuchukua tu mili ya watu wenye wamekufa, lakini kusaidia watu walio hai hawatusaidii. Khulubeka lw'omwimelesi wasirekere Shamisikhu Sendro Mikaeli Nasongo nakeyamana nende sikholwa sino kamakhubalangilila bamenywa nende abo babechangana bakhola biasara khusoko eyino khushirikiana alala na khubona mbobola na khubatambua bachonwaki abo. Wananchi, hii shida inapatikana kwa sababu ya kutokupatiana information. Nyinyi wananchi mnapata information, lakini kusema mtu fulani anahusika na hii kitendo hamtaki kusema. Kimibili kya bandu babili balotile ekombe abano kyamakhubukulibwa nende bikuka bya ba polisi na khuyilwa mbakwa mukhayu akho khabandu bawamo kumuya khewebuye eyiba bemelesi ba DCI na banchisha buchunguzi nembana eripoti no khona siloli ya Luya TV esendino wa Wanyama.